Good evening, all of you. Good evening, children. Can I have some high five or hello, thumbs up, some thumbs down, children? Can I have some thumbs up, please? Quick. Good evening. Very good. I have one, right? Very good. Excellent. Kannadasan. Gopalakrishnan. We were doing the critical thinking part yesterday. This week we have been checking the situational reasoning. How, in what situation, different situations, how are we taking decisions, and which is the best decision the particular person in that situation has taken. Like we also saw deductive reasoning. We have to think from a deductive perspective. What should have gone wrong? What could have gone wrong? Who went wrong? What made them go wrong? Etc. இப்போ ஒரு ரோட்ல வந்து வெரி ஆஃபன் ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறது அப்படின்னா வாட் குட் பி தி ரீசன்? அந்த சேம் ரோடு இந்த ஈசிஆர்லாம் இஃப் யூ ஹவ் ஓகே ஈசிஆர் யூ மே நாட் நோ இன் சம் பிளேசஸ் அந்த ஆக்சிடென்ட் ப்ரோன் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இஃப் யூ ஹவ் டிராவல்டு ஆன் த ரோட்ஸ் யூ வுட் ஹவ் சீன் அ போர்டு ஸ்டேட்டிங் இட்ஸ் அன் ஆக்சிடென்ட் ப்ரோன் ஜோன், கோ ஸ்லோலி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. அப்படின்னா வாட் மேட் them write that? It's all done by the traffic police. What made them write that it's an accident prone zone? Can you just guess what made them do this? Why did they say that a particular road is an accident prone zone? Guess. I want all of you to guess. Thumbs up if you are awake. All of you are awake, I suppose. Yes, Karthik, Manjula, Nivedita, Jayashree, Hari, Kalaivani. Can I have some thumbs up from all of you? Students? From all of you, it will look good, no? If I see so many thumbs up on the screen, I will also feel encouraged. Correct? Can I see more, please? 2 seconds. I will give you 2-3 seconds. I want more from all of you. On the screen, full of thumbs ups. Yes? Very good. So, let us just continue with this situation. A particular road. Have you seen the board stating accident prone zone, go slowly? Have you seen such boards when you are traveling outside of your place, outside of your district? In some roads, if you don't know, say thumbs down. If you know, say thumbs up. Yes. தெரியுமா தெரியாதா? You heard of people who drive? எத்தனை பேர் drive பண்ணுவீங்க? How many of you have a vehicle? How many of you have a vehicle? You can say yes, I have on the chat. I want all of you to write something on the chat. How many of you drive? How many of you drive? How many of you drive? Do you drive?
Kannadasan, do you drive? Kannadasan, do you drive? Gopalakrishnan, do you drive? Gopalakrishnan, do you drive? Yes, Kannadasan drives. Have you seen this board? So Gopalakrishnan doesn't drive, is it? Abdul Wahid, do you drive? You have a vehicle? I don't know. Okay. Have you seen this board? Accident prone zone. I am sharing my screen. See this? You would have seen accident prone area. Drive slow. Accident prone area ahead. Go slow. இது எதை வச்சு அவங்க வந்து டிசைட் பண்றாங்க? வெரி ஆஃபன் அந்த ஏரியால ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து ஆகுமா இருக்கும். ஈவன் இஃப் there is an accident once in 6 months, they will term that area as accident prone zone. Once in 6 months ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுனா they will convert it to accident prone zone. அதே மாதிரி ஸ்கூல் ஜோன்லலாம் ஸ்கூல் ஜோன் கோ ஸ்லோ. இதெல்லாம் எப்படி பண்றாங்க? they are monitoring, they are they are checking the area with some deductive thinking, situational thinking. So many times it is happening, we should avoid such accidents. So to avoid such accidents they put a big boards. இதெல்லாம் வந்து டிடக்டிவ் திங்கிங் மூலமா அவங்க கொண்டு வர டெசிஷன். they think whichever is good, which is good for the people, public, let us keep a board. Keeping a board is better. Or somebody அங்க நிக்கிற டிராஃபிக் போலீஸ் வந்து ஸ்லோவா போன்னு சொல்லணும் அப்படின்றது கரெக்டா? இந்த மாதிரி ரெட் கலர்ல போர்டை போட்டு பெருசா எழுதி அந்த பக்கம் போற வரவங்களுக்கு எல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்றது. அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ see those list in the on the internet. இன்டர்நெட்ல கூட அந்த லிஸ்ட் இருக்கும். when you are checking on the Google Maps, when you are want to travel somewhere, if it is via accident prone zone, even that will be shown on your Google Map. Such care is taken. And the care எப்படி வருதுன்னா it's only based on critical thinking. They think critically, they think for the public, they think based on the incidents that is happening, and then they decide on various options, and whichever is the best they implement, whichever is the worst they make sure they publicize to the public. Accidents are happening is the worst scenario. So அந்த மாதிரி when they start critically thinking, when they critically think, this is what will happen. Now I will give you some situations to critically think. Again, a project. It's a banking project. Bank has issued debit cards. How many of you have debit cards? Debit cards to the customers. How many of you have debit cards? How many of you have debit cards?
Children, do you have debit cards? What is a debit card? What is a debit card? What is a debit card? Albert, Abdul, Gopalakrishnan, Hari, Jayashree, Kalaivani, Kannadasan, Karthik. What is a debit card? Unless you answer, I don't want to proceed now. I'm going to give a critical situation where you are going to think what is the best for that situation. This will be part of your aptitude test. Then what is a debit card? Bankல debit card கொடுப்பாங்கல்ல அப்படினா debit cardனா என்ன? What is a debit card? It's a debit card. Children, what is a debit card? Can you all hear me? Do you all hear me? I am stopping the recording, Karthik, because if others are not responding, I am going to stop the recording. Many transaction with online mode. You can also use it in the ATMs. Venkatesh is very correct. You have debit card, you can use it to withdraw money. You can do any online transaction with the debit card. Very good. You can use the card for purchasing online. Very good. So I will continue with the scenario. A bank has issued debit cards to the customers. Debit card வந்து வேற ஒரு கிளையண்ட் வேற ஒரு வெண்டர் மூலமா இது பண்ணுவாங்க. The bank doesn't produce debit cards. They will go to somebody else who make that debit card. அந்த கார்டு பண்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட இவங்க டை அப் வச்சிருப்பாங்க. They will give all the bank data in account information, balance, எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுப்பாங்க. அந்த டெபிட் கார்டுல அதை இன்சர்ட் பண்ணி அந்த சிப்ல அதை வச்சு கொடுப்பாங்க டெபிட் கார்டு அந்த கம்பெனிஸ். That debit card company there is some bank, ICICI bank னு வச்சுக்கோ. Subhashree has a ஒரு மெஷின் வச்சிருக்கா. She can make that debit card. ATM கார்டை வந்து பண்ண முடியும். அவங்க அந்த கார்டு கம்பெனி is giving me the information to put it in the ATM on the card and give it to their customers. அதை கொண்டு போய் அவங்க அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. This debit card company sells all the customer data to some X. என்ன ஆகும்? Bank has issued debit cards to the customers. இந்த டெபிட் கார்டு பண்ணி கொடுத்த அந்த கம்பெனி, மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்த அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க, அந்த டெபிட் கார்டு உள்ள எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும். நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், நம்மளோட பாஸ்வேர்டு, நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கு, நம்ம என்னெல்லாம் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணோம், எங்கெல்லாம் டிரான்சாக்ட் பண்ணோம், அத்தனையும் அந்த டெபிட் கார்டு உள்ள இருக்கிற சிப் உள்ள இருக்கும். அப்போ இந்த கார்டை
if they sell அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அந்த டெபிட் கார்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ண கம்பெனிக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கு, எல்லா டெபிட் கார்டில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் அவன்கிட்ட இருக்கு, அவன் அதை செல் பண்ணிடுறான். அப்போ இந்த பேங்க் என்ன பண்ணணும், இந்த சிச்சுவேஷன்ல அந்த பேங்க் என்ன பண்ணணும், எப்படி கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்? ஐ வாண்ட் யூ டு டெல் மீ தி ஆன்சர். வாட் ஸ்டெப்ஸ் தே ஷுட் டேக்? ஏன்னா அந்த கார்டு எல்லா கஸ்டமர்ஸ்க்கும் போயிருக்கு, சம் thousands ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ், லேக்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இருக்கு அந்த கார்டு. அத்தனை இன்ஃபர்மேஷனும் சோல்டு. என்ன பண்ணுவாங்க பேங்க்? என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும்? என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும்? You are going to come out with a list of what the customers, what the bank should do. Customers data is at risk. ஒரு டெபிட் கார்ட்லயும் என்ன அக்கௌண்ட் நம்பர், எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கு, என்ன பின், எல்லாமே இருக்கு, பாஸ்வேர்ட். அந்த கார்டை யூஸ் பண்ணி எல்லா பணத்தையும் எடுக்கலாம். Somebody who has got that information. Now tell me what steps the bank should take. Tell me, no? Children? I want you to tell me. Srinivasan, Karthik, Nivedita, Nirmal Raj, Saroja. Saroja was very active yesterday. Tyagarajan, Sweta, Sri Akash, Vaishnavi, Venkatesh. What all measures the bank should take now? There is a critical part of a critical situation. கஸ்டமரோட டேட்டா மொத்தமும் போச்சு, என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பேங்க்? எஸ், என்ன பண்ணுவாங்க? I am not going to talk now. I will just keep quiet. I am giving you 3 minutes to think and post something. Based on that, I will continue with the class. I will give you 3 minutes. Now, I want all of you to write something. What that bank, is that bank safe now? கஸ்டமர்ஸ்க்கெல்லாம் அந்த பேங்க்ல வச்சுக்கிறது சேஃபா? அந்த பேங்க் என்ன பண்ணணும் செக்யூர் பண்றதுக்கு, அவங்களுடைய கஸ்டமரோட இன்ட்ரெஸ்ட் செக்யூர் பண்றதுக்கு? வாட் ஷுட் தட் பேங்க் do? Yes, is it not a good situation to think? You have 2+ minutes to think and write. If you write, I will continue. Yes. Can you say something? You can't think? There will be situation in the madri, you will have to do something in the application also, software application. There are related work involved in software application also, banking application. When you say online mode, online transaction, in this situation you have to do something with the application also, software application. Don't think it is some
something that is happening somewhere, or it will never happen. It will happen. You have 1 more minute to write something on the chat. If you are giving me some at least or 5 to 10 inputs, we will continue with the session. Otherwise, I will stop the session. I want at least 5 to 10 inputs coming from you. Yes, 10 more seconds. Otherwise, I will stop. You can't think, students. 1 point at least, no? So many things will happen in the situation. Or if you can think something, when the data is sold, it means there is a theft of data, information theft. All your data, Venkatesh, then Kannadasan, everybody has an account in one bank. On the bank, somebody உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் யாருக்கும் கொடுத்துட்டாங்க, உங்க அப்பாவுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாம் யாருக்கும் கொடுத்துட்டாங்க. என்ன ஆகும்? அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர், அக்கௌண்ட் லாகின், பாஸ்வேர்ட், என்ன உங்க உங்க இதில் என்னெல்லாம் எவ்வளோ இருக்கு, பணம் எவ்வளோ இருக்கு, என்னன்னைக்கு உங்க சேலரி கிரெடிட் ஆகும், எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். என்ன ஆகும்? அப்புறம் என்ன ஆக சான்ஸ் இருக்கு? Don't want to speak? You don't want to write anything? Children? Please, if you can't, I am stopping this